So, how many mangoes? Так, сколько манго? Do you remember what we have studied? Вы помните, что мы изучили? Do you remember? Да, помните? Do you know what happens? You learn something here, and then you start pointing to others. Oh, his mind is impure. Her mind is impure. And you are gone. Знаете, как случается, вы уже изучили, что такое загрязненный и чистый ум, и потом начинаете указывать на других людей. Ага, ее ум загрязненный, его ум загрязненный. Так все уходит. Did your mind say this? Это ваш ум так говорил? Конечно. Nothing will happen. Ничего не случится. Why you are here? You are here to study your own mind. Зачем вы здесь? Для того, чтобы изучить свой собственный ум. If you blame others, they are not here. Если вы обвиняете других, они не здесь. They are enjoying their suffering. Let them suffer. Они наслаждаются своими страданиями, поэтому позвольте им страдать. Do you understand that? Понимаете это? I told you, no blame, no complaint. Гуруджи уже говорил, никого не обвиняем, ни о чем не жалуемся. Are you getting it? Понимаете это? The moment you blame and complain others, your mind is already outside. You still desire that others should be all right, and you remain as it is. Каждый раз, когда вы обвиняете кого-то, ваш ум выходит за пределы вас и... Что происходит? И вы хотите, чтобы изменился другой, но сами остаетесь такими же. You come here to change yourself. Вы здесь для того, чтобы изменить самого себя. You are not a politician. Вы не политики, You are a seeker. вы искатели. Politicians always want others should change, I should not change. Политики всегда хотят, чтобы другие изменились, чтобы кто-то изменился, а мы не будем меняться, политики говорят. Yeah? Ведь так? What are the 4 steps that you have learned? Какие 4 шага, которые мы изучили? Do you remember? Вы помните? No? Или нет? No, I don't. I don't know, let me know it. Я не знаю, но позвольте узнать мне это. I don't understand, let me understand it. Я не понимаю, но позвольте мне понять. I don't experience, let me practice and experience it. Я не ощущаю, не переживаю это, но позвольте мне ощутить и пережить это. Continue the practice and experience will change your life. Продолжайте практики, и вы поменяете свою жизнь. Вы ощутите это и поменяете свою жизнь. Clear? Понятно? Mind are of Отключаем. how many types? Сколько типов ума существует? 2 types. Your mind or my mind? В вашем или ум Гуруджи?
Pure and impure. And how the impure mind works? И как работает загрязненный ум? Desires and projections. Yes, with desires and projections. Desire and pure mind? А чистый? Pure mind, no desire, no projection. Чистый ум работает без желаний и без проекций. It does not mean that you don't go to restroom. Это не означает, что вы не будете ходить в You туалет don't eat. или кушать. You do everything. Вы будете делать все. What is the most important thing you should learn from the first lesson? Какой самый важный урок необходимо вынести из первого урока? Don't change anything outside. Не меняйте ничего снаружи. Change. Меняйтесь внутри. Did you understand that? Поняли это? But because the mind learns something and the moment the class is gone, mind goes outside. It starts blaming, complaining, reacting, rejecting. И в тот самый момент, когда ум что-то уже понял, изучил, он начинает на что-то реагировать, задавать вопросы. И как только закончилось занятие, Да, то да, ум, когда мы начинаем сразу Мы начинаем реагировать. снова копаться, реагировать, обвинять кого-то. I can promise you, you'll be the happiest person. You stop blaming and complaining. Гуру обещает вам, что вы станете самым счастливым человеком, как только вы перестанете жаловаться на что-то и обвинять кого-то. I have a wonderful, beautiful friend like her in New Jersey. У Гуруджи есть прекрасная, замечательная подружка, как я, в Нью-Джерси. She married 4 times. Она была замужем уже 4 раза. And she was still complaining. Но все же так и продолжала жаловаться. I said, I'm the 5th. Гуруджи говорит, я 5-й. No, you don't understand. All my 4 marriages are worse. Она говорит, вы не понимаете, все мои 5 браков ужасны. One example, all my 4 jobs are worse, all my foods are worse. You can use anything. Он говорит, не понимаете, все мои 4 работы ужасные. Ну, точно так же вы можете сказать и о своих работах, и о чем угодно. Вы можете сказать, что все ужасно, и поэтому я буду жаловаться. In blame and complain and in reaction, your mind is always outside. It never looks oneself. И пока вы жалуетесь, обвиняете что-то, ваш ум всегда находится за пределами вас, он не смотрит внутрь себя. I heard a man married 10 times, and after that he went to a psychiatrist. Гуруджи говорит, слышал, как один мужчина был женат 10 раз, и после этого он пошел к психотерапевту. And he asked the doctor that, is there a problem in me or in all the 10 women? Говорит доктору, это проблема во мне или во всех тех 10 женщинах? Doctor said, problem is in you, not in those women. И доктор, естественно, ответила, что проблема в вас, но не в женщинах. You see, this is what happens. Так и происходит. And when you don't learn the principles, when you don't understand the principles, then what happens? И если вы не изучите, не поймете эти принципы, так и случится. There was a highly qualified doctor. Это был очень обученный, квалифицированный доктор. 15 years of education. 15 лет обучения. So a patient entered. Зашел пациент. Now I'm feeling tremors in my body. Doctor said, I also feel tremors. Я чувствую дрожь во всем своем теле. Доктор говорит, я тоже. There is a heaviness in the head. Oh, doctor said, I also feel heaviness. И я чувствую тяжесть в голове. А доктор говорит, я тоже. And after that I have a pain in the belly.
А также у меня болит живот. I do have a pain in the belly. И доктор говорит, да, у меня тоже. What kind of a doctor you are then? Ну что же вы тогда за доктор? You applied the first step, but you did not apply the second step. Вы применили первый шаг, но не второй. How many of you belong to that doctor? Сколько бы из вас пошло к такому доктору? Doctor says, I have all symptoms. Come on, why don't you apply it? You already learned it. What me, please? Если доктор говорит, что я тоже не до конца понял. Guruji, can you rephrase it? Or... No, doctor has learnt everything, but he does not know, he did not understand, he did not apply. He did not follow the second and third step. Доктор выучил все принципы, но он не знает, как их применить. Are you getting it? Понимаете это? How many of you are not ready to apply second and third step? А сколько из вас не готовы применить первый шаг? Pay a little more to Sasha. Don't apply. Did you understand that? I have to apply in that life. Yoga, meditation, awakening, enlightenment means that I first learn it, apply the knowledge in my life, Arman. Right? When I apply, I change. Путем пробуждения, просветления, медитации, практики я применяю это в свою жизнь. Я меняюсь. Суть в том, что очень важно применять эти принципы, а не просто их знать. I cannot do practice for you. Гуруджи не может сделать практики за вас, вместо вас. I cannot eat mango for you. И манго тоже не съест вместо вас. See that? Понимаете? Yoga, meditation, spirituality means that I am ready and committed. Йога, медитация и духовность – это ключ к тому, что да, я могу это сделать, я готов это сделать. Good? Хорошо? Let us apply again before we go to the second verse. Lie down. I'm not asking you to sleep. Я не прошу спать. Everyone was sleeping except Arman. Все могут спать, кроме Армана. Arman is very good. Eyes are closed. Закрываем глаза. Both your hands on the floor, facing up. Положите руки ладонями вверх. It's not hot. Это It's not cold, sorry. So first be comfortable. Стройтесь удобно. Check your neck joint, adjust and align. Обратите внимание, чтобы ваша шея создавала прямую линию, чтобы она была ровной. Adjust your shoulder joints, adjust and align. Обратите внимание, чтобы... Поправьте плечи, чтобы они также создавали ровную линию. Hip joint, adjust and align. Бедра также должны лежать ровно. The entire body. Все тело. Being comfortable and there is steadiness. Все тело лежит комфортно, неподвижно и удобно.
we understood there are many ways to purify the mind. Мы уже поняли, что существует много путей, чтобы освободить наш ум. And now you know what is the impurity of the mind. А теперь вы знаете, что такое загрязненный ум. So look inside the chest Посмотрите внутрь своей грудной клетки. and start breathing quick and fast from the chest through both the nostrils. Начните дышать быстро через нос. Very good. Continue. Продолжаем. And stop this. Закончили. Just after stopping, learn from your experiences. А теперь прочувствуйте свои ощущения. We have been breathing since our birth. We don't learn anything from our experience. Если бы мы так не дышали, мы бы не выучили ничего, не поняли наших ощущений. The master says, when you change the breathing, you change your mind. Мастер говорит, что когда вы меняете дыхание, вы меняете ум. Any time in your life when you experience the mind is crazy, start doing this practice. Каждый раз, когда вы почувствуете, что ваш ум начинает сходить с ума, делайте эту практику. Experience the change inside the brain or inside the body through the sensations that you feel. Прочувствуйте изменения в своем теле и в своем уме через ощущения, которые вы получаете. Now the second breathing, look inside the belly button. А теперь посмотрите внутрь своего живота. And start breathing from the belly, the long and the fast breathing. Inhale, belly goes out, exhale, belly goes in. А теперь начните дышать животом. На вдохе набирайте воздух в живот, на выдохе выпускайте. Start it. Быстро. Inhale, belly goes up. Exhale, belly goes down. Not chest, my dear Arvind. Работаем с животом. На вдохе он поднимается, на выдохе опускается.
stop this. Закончили. Again, learn from your experiences. Снова осознайте свои ощущения. The best way to learn is to learn from your experiences. Самый лучший способ осознать – это прочувствовать. Blame, complaint makes our brain and the mind very heavy. Постоянные жалобы и обвинения заставляют наш ум и разум чувствовать себя тяжелым, они обременяют его. Body tired. Тело устало. So you have released it, and now you experience the sense of lightness in the body. Теперь, когда вы освободились от этого, вы чувствуете чувство легкости внутри своего тела. You have been doing it for a minute. Вы делали это целую минуту. You have to increase after, you have to increase 15 seconds every week. Вам нужно увеличивать время каждую неделю на 15 секунд. Until you reach 9 minutes of each breathing. До момента, когда вы будете дышать на протяжении 9 минут. So, it is a long journey. Это длинное путешествие, это займет много времени. The mind doesn't become pure on a single day. Ум не станет свободным и чистым только за один лишь день. Third breathing. Third type of breathing. Третье дыхание. Третий вид. Третий вид дыхания. Now look deep inside the forehead and start breathing both from the belly and the chest. Long, hissing and deep breath. Теперь начинаем дышать вдох длинный, шипящий, снутри, с живота. Long, hissing and the deep breath. Длинный, глубокий, шипящий. Little longer, Arman. Yes. And started. Закончили. In the first 3 steps, we released that prana. За первые 3 шага мы освободили Прану. From the от impure mind. загрязненного ума. We'll understand in detail in our future classes. На наших последующих занятиях мы это поймем. So when we have lot of money, it is better to organize it, balance it. Если у нас есть много денег, это все лучше сбалансировать, организовать. So take a deep, silent and slow breath first into the belly and the chest. Итак, вдохните глубоко и медленно через живот и грудную клетку. Lips together while breathing out, make the humming sound. Breath is coming from the nose. На выдохе сомкните губы и выдыхайте носом.
Louder, Громче. deeper, longer. Громче, глубже. Very good. Loud, deep and long. Speak loudly. Громко, глубоко и очень длинный вдох. deep and loud. Глубоко, долго и очень громко. Next step, you will continue to do the deep, silent and slow breathing inside
Следующим шагом это мы продолжаем вдыхать глубоко и медленно. And half the time you will open your lips so the sound of ah is done. Только на этот раз мы приоткроем губы и будем выдыхать со звуком а. The moment half the air is gone, again bring the lips together. Но потом снова мы закроем губы. So there will be a natural sound of Om. You need not to practice it, it will happen. И таким образом произойдет натуральный, не искусственный звук Ом. Он сам по себе случится, вам не нужно это делать. Let us start. Давайте начнем. Again take your time to breathe in deeply. Снова вдохните глубоко. Continue to inhale deep, silent and slow, but do it mentally, in your mind. Продолжайте делать это, но думайте про себя, внутри себя. And look deep inside the forehead. И посмотрите глубоко в лоб. You are doing it mentally. Вы делаете это в голове. You are hearing the sound of Om in your head. Вы слышите звук Ом в своей голове.
while breathing out mentally, you are already saying Om, but while inhaling, say in your mind Namah Shivaya. Когда выдыхаете, говорите про себя Ом, а когда вдыхаете, говорите Нама Shivaya. Нама Шивай. So when you are saying Namah Shivaya while inhaling, look deep inside the forehead. Когда вы вдыхаете, говорите Нама Шивай, смотрите глубоко в свой лоб, в свою голову. Now do nothing, remain as you are. Сейчас отбросьте мысли, оставайтесь собой. Let us do Om Shanti Shanti 3 times together. Давайте сделаем Ом Шанти Шанти 3 раза вместе. Another breath. Еще один вдох. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind to the right hand. Перенесите свой ум в правую руку. Your mind on the left hand. Теперь в левую руку. Lift your both the palms, place it on your eyes. Положите свои ладони на глаза. Bring your hands down and sit up. Положите руки снова и вставайте медленно. Good? Bad? Как ощущение? Хорошо, плохо? 5%? Хотя бы на 5% лучше? Sleepy. Huh? Sleepy. Oh, then it is 50%. Если вы хотите спать, значит 50%. And if you don't wake up from sleep, it is 100%. А если вы не проснулись, То 100%. 100%. Good? Хорошо? Если very good. Do you remember 4 principles? Вы помните 4 принципа? That's good.
That is good. So our second sutra, if you go into the second verse. Если мы обратим внимание на стих номер 2. Listen, what is clearing into your mind? На чистый загрязненный ум. No. Fourth. Да, на второй стих. Do you know mind is the cause of suffering and happiness? Знаете ли вы, что ум – это причина и страдания, и счастья? No one outside makes you crazy. Никто извне не делает вас сумасшедшим. It is your own mind. Это всего лишь ваш ум, и только он. What do you think? Что вы думаете об этом? I totally agree with you. You? Agree. Ah, you agree with me? Okay, thank you. But not only you have to agree with me, you have to change yourself. Гуруджи говорит, нужно не только соглашаться с ним, но также и менять себя. So, manaiv manushyanam, specifically the master is saying, in human race, mind is the cause of suffering and mind is also the cause of happiness. Мастер говорит, что в человеческой природе ум является причиной страдания, но также является и причиной счастья. Manai manushyanam, second statement, karanam bandha mokshayo, it is the cause of freedom. Freedom means that peace and happiness, and bondage means suffering. Второе говорит о том, что ум является причиной рабства, то есть страданий. So now the master gives the reason. Bandhai vishaya saktam. А теперь мастер наводит причины, почему так. When the mind is attached, it gives you suffering. Если ум привязан к чему-то, он предоставляет вам страдания. Muktam nirvishayam smratam. When the mind is not attached, freedom, happiness, love, wisdom. Но когда ум не привязан ни к чему, это ведет к свободе, к любви, к пониманию, к мудрости, к счастью. Do you understand what is this attachment? Вы понимаете, что это за привязанность? What is this attachment? Что за привязанность? К чему? Is attachment love? Это привязанность к любви? Is attachment love? Нет, является ли привязанность любовью? Desire. Yes, we are coming there. Мы идем к тому, да, к пониманию того, что на самом деле привязанность — это наше желание. What happens in our life that we carry this animal mind? Что случается с нашей жизнью, что мы несем на себе то, что наш ум такой животный? Now Просто у нас животный ум. is the time has come to ask the question. We have understood that sutra. Ask questions. Теперь пришло время задавать вопросы. Мы поняли эту сутру? We carry this animal mind. So what is this animal mind? Что же такое этот животный ум? We are human beings, but we carry the animal mind. Мы люди, но у нас все же животный ум. What this animal mind do? Что делает такой животный ум? This animal mind, by default, searching safety, food,
and pleasure outside. Таким образом, наш животный ум ищет еду, ищет какие-то потребности извне. По умолчанию. How many of you have dog pet at your home? У кого есть собака дома, например, или другое животное? Very good. So what the dog wants, you give him a treat, a little food, and say, sit down. Что хочет собака? Вы даете ему чуть-чуть еды, какое-то поощрение, говорите, садись, и она садится. You give him the same food, you say, stand up. Даете ту же еду, говорите, вставай. Our animal mind does the same thing. Honey, take food, love me. Наш животный ум поступает так же. Дорогой, возьми еды И люби и меня. люби меня. Do you understand that part? Понимаете, о чем? Sergey, this is what you do. You give food, sit down. Yeah, for my wife. Where is your wife? Ryan at home. You see that? This is what our mind is doing, the same thing again and again and again, but expecting a different result. Это то, что продолжает делать наш ум все время, постоянно и постоянно. Но мы ожидаем другого результата каждый раз. Do you understand that? Понимаете это? We are doing the same thing. We don't want to change because we live with that animal mind and we want the world should change. Мы так и продолжаем жить, мы не меняемся, мы живем с этим животным умом и хотим, чтобы мир вокруг нас поменялся. This attitude of the mind gives you too much of stress in your life. Такое отношение ума доставляет вам огромный стресс в вашу жизнь. You don't change. I have changed. Вы не изменились, я изменился. What is this? Blame, complaint. Что это такое? Это обвинение, это жалобы. So this animal mind is constantly looking for, what it is looking for? Итак, что же делает этот животный ум? Он постоянно ищет что он ищет? Safety, Безопасность, pleasure, удовольствие outside. извне. In the first sutra we have already understood, happiness is not outside, happiness is within me. В 4 сутре мы уже выучили, что счастье, оно не снаружи, оно внутри. Are you getting it? Понимаете, о чем? So what is our goal? I have to change this animal mind to become a human mind. Итак, какая наша цель? Для того, чтобы нам научиться изменить наш животный ум на человеческий ум. We cannot have a human mind as long as there is an attachment. Мы не можем прийти к человеческому уму, пока существует привязанность. Are you getting it? Понимаете? Did you understand that? What is this attachment? Что это за привязанность? What is this attachment? Что это? Удовлетворение базовых потребностей. Is it the fulfilling of basic needs? Attachment is fulfillment of basic needs. Even if you are not attached, you will run after basic needs. Не совсем то, даже если вы привязаны, вы все равно Если будете... вы не привязаны, Да, то если все вы равно даже будете удовлетворять свои базовые базовые потребности. You give value to a person, to a thing outside. Вы цените человека, либо какую-то вещь вне. Наделяете ценностью, скорее так. I like this car. Мне нравится эта машина. Okay? Mind says, I like this car. Ум говорит, мне нравится эта машина. Then you go home. Вы идете домой. Your mind is thinking, I like this car, I like this car.
Ваш ум продолжает, говорит, да, мне нравится эта машина, да. Right? So now you wake up in the morning, your mind remembers that car. Когда вы просыпаетесь утром, ваш ум вспоминает, что да, мне нравится эта машина. This is attachment. Вот это привязанность. But your mind continues to say, I like this car. Но ум все же продолжает повторять, мне нравится, нравится эта машина. The mind develops an obsession for it. И ум вырабатывает одержимость этим. Now the intellect, your intellect, I know you all are intelligent, but your intellect says, I will be happy only if I get this car. Но теперь ваш ум, ваша обознанность говорит о том, что я буду счастлив только если я получу такую машину. Replace car with anything. Вы можете заменить данную машину чем-либо. It may be a mango, it may be an apple, it may be a girl, it may be a boy. Это может быть яблоко, манго, чеснок, неважно что. Did you understand that? Понимаете, о чем? Right? Attachment means that I like and I crave for something outside without which I don't want to live. Привязанность означает огромное желание и как будто бы в понимании того, что без этого я жить не смогу. You understand that? Понимаете? You have to go to Sergei's home to see his dog. Вам нужно сходить к Сергею, посмотреть на его собаку. If he doesn't give him the food at the right time, he says, come on, I need food. Если он не кормит его в необходимое, в нужное время, собака говорит, мне нужна еда. Moving his tail, he says, I'm very happy with you, give me food. И виляя хвостом, говорит, я очень счастлив, дай мне еды. Ask him. Спросите. What we do the same thing. Что мы делаем? Мы делаем все то же самое. So that attachment and obsession is the cause of happiness. Итак, эта привязанность и одержимость являются причиной счастья. Am I right? Так? Come on. Ну же. That is the cause of suffering. Это не причина счастья, это причина страданий. You see that? 1 minute, close your eyes and think what obsession you have, and then we will share. На минуту закройте свои глаза и подумайте, какая у вас есть одержимость, потом мы это обсудим. So where your mind complains, there is an attachment. Там, где ваш ум будет жаловаться, вот там именно и привязанность. And there is an attachment, the complaint will also come. Там, где есть привязанность, также будет и жалоба. Find out to blame, to complain, to attachment. Найдите два обвинения, две жалобы, две привязанности. And open your eyes. Откройте глаза. Ну, у меня есть привязанность, страх, что как бы детей не смогу воспитать так, что, не знаю, привязанность, что их воспитывая, а они сами не могут. Ну, вот в этом как-то недоверие, что они сами смогут. She said that she has an attachment that she doesn't behave very well, that they will not be free. Контроль все время. About your kids. She's worried about her kid that they will not cope with some problems by themselves. Yes, yes. She is. You have understood her question? Поняли вопрос? Да.
First problem that I don't have kids. Первая проблема, что Гуруджи не имеет детей. And then we have kids, we have problem. Когда у нас есть дети, у нас есть проблемы. Why? Because I'm attached. Нет, сначала у нас возникает проблема, если детей нет. Затем, если дети появляются, снова возникает проблема. Почему? Потому что я привязан. Now think of it. Did you listen to your parents? Подумайте, вы слушали своих родителей? Do you remember? Вы помните? No kid listens to their parents. Дети не слушают родителей. But every parent wants their children to be on the top. Но каждый родитель хочет, чтобы его дети были самыми лучшими. Animals can be very well trained. Животных можно очень хорошо научить. Kids cannot. Дрессировать. А детей нельзя. Вот это проблема. Don't treat them like Animals. Why I treat them like animals? Because I am attached. Не дрессируйте их, не относитесь к ним как к животным. Почему относитесь? Потому что привязаны. Whatever means you have, give them the freedom. Talk to them, communicate them, educate their mind. That is the right way. В любом случае общайтесь с ними, давайте им свободу. What we do to our kids, they are small kids. Oh, say namaste, say namaste. They are not animals. Что мы делаем с маленькими детьми? Грубо говоря, нянчимся, они не поучаем, они не животные. Let them not say. Нет, пример приводит, что если, например, к какому-то учителю они говорят, скажи нам, покажи нам мосты, если входит какой-то учитель. Но это делать не обязательно, пусть они делают, что хотят. So last point is that you educate your mind first. Free from attachment. And then educate their mind. Educate. Первое – это то, что вы обучаете свой ум. First, educate your own mind, and then you can educate the mind of your children. Ага, сначала обучите свой ум, а затем вы сможете обучить ум своих детей. I have a couple in India, and first problem was that they did not have any children. У Гуруджи есть пара в Индии. Первая проблема – это то, что у них нет детей. Now they have 2 children, 13 and 12 years old. А теперь у них 2 детей, 13 и 12 лет. The daughter doesn't listen to her mother. Дочь не слушается маму. And every time she talks to me, you see that, my daughter is not listening to me. И каждый раз мама говорит Гуруджи, понимаете, дочь меня не слушается. Blame and complain. Она жалуется и обвиняет. Why? I'm attached. Почему? Потому что она привязана. Even if you don't force your children, they will become what they have to become. Даже если вы не будете заставлять своих детей или будете заставлять их, они все равно станут тем, кем они должны быть. Express love and happiness. Выражайте любовь и счастье. Otherwise, they will do the same thing to their children. Иначе они будут также поступать и со своими детьми. Coming back to the main topic, mind is the cause of suffering and mind is the cause of happiness. Так, возвращаясь к главной теме, ум – это причина страданий, но также ум – это причина счастья. When this mind is free from attachment, there is already a happiness inside. Когда ум свободен от привязанности, у нас внутри уже есть счастье. When the mind is attached, you always suffer. Но если ум привязан, мы будем всегда страдать. Lena? Верно? Am I right? Ведь так? I'm living in my son's home. I'm otherwise homeless. Гуруджи живет в доме у своего сына, иначе он А так был можно бы без его дома. назвать Да. бездомным.
So as a father, now I listen to him. Но как отец, теперь Гуруджи слушает своего сына. It is a joy. Это наслаждение. It is happiness. Это счастье. I maintain that house as a trustee when I am homeless. Я понимаю, что этот дом, это доверие, иначе я бездомный. I'm much happier now. Гуруджи сейчас гораздо счастливее. Now he is my dad and I am his son. Теперь роли поменялись. Его сын его отцом стал, а Гуруджи стал его сыном. Because there is no attachment. Потому что нет привязанностей. So if I am attached as a father, I will try to control him. Если существует привязанность как отца, Гуруджи контролировал бы своего сына. Do you understand that? Понимаете? What is your question? Какой вопрос? It was a translation that you have no kids. No, it was a mistake. It was a mistake. Yeah, but I saw. misheard. Yeah. You are a good teacher. But I'm not a good listener. Да, я меня неправильно услышала. If you have more kids, you have more suffering. I just misheard you and that you have no kids and then I said that I wasn't No, it's okay. Да, я просто неправильно услышала, простите. Гуруджи есть дети, да. Никто ничего не понял. So now see that the impure mind, desire and projection Теперь вы понимаете, что чистый ум, Загрязненный. загрязненный ум имеет желания и проекции. Now, how that impure mind happens because of attachment. И таким образом загрязненный ум появляется от привязанностей. Right? Attachment becomes an obsession. Привязанности становятся одержимостью. And in obsession you always have an anxiety and stress. А через одержимость у вас всегда будет расстройство и стресс, беспокойство. One father was becoming angry to his 16-year-old son. Один отец очень злился на своего 16-летнего сына. But why he was angry? Но почему? Father said to his son, you see that? I'm your father and you don't listen to me? Отец говорил своему сыну: я твой отец, но ты меня не слушаешь. I'm your father, you don't listen to me? Я же твой отец, но ты меня не слушаешь. I have given birth to you? Я тебя родил, я дал тебе жизнь. Son said, no, I have also given birth to you. А сын ответил: нет, я также дал тебе жизнь. Is it possible? Такое возможно? As a father, you became a father. Because if the son is born, then only that man became father. Да, потому что если родился сын, значит этот человек стал отцом, родился как отец. You see that? And both father and the son, both are 16 years old. И оба, и сын, и отец, 16-летние, по сути. Are you clear? Понятно? So when I am attached, then what happens? Just the reverse. Но когда я привязан, что случается? Совсем противоположное. See that. How old are your children? Сколько лет вашим детям? 10 и 6. 10 and 6. So you are 10-year-old and you are 6 years old. Так, вам 10 и 6. And you think that you can educate your kids. А вы думаете, что вы можете обучать, получать ваших детей? So when you act like children, they will be yours.
Если вы будете вести себя как ребенок, мир тогда будет. 2 points. Impure mind, desire and projection. Why impure mind? Because of attachment. Why attachment? Because animal mind is behaving like this. Итак, у нас есть загрязненный ум. Почему? Потому что у нас есть желание проекции. Почему они у нас есть? Потому что у нас есть одержимость. Почему одержимость? Потому что наш животный ум хочет вести себя так. Are you clear? Понятно? Did you understand that? Вы поняли это? So what we need to do? И что же нам делать? Избавляться от привязанности. We have to release from our... А как это сделать? We have to change this impure mind to pure mind. We have to drop attachment. We have to make this mind free. Нам необходимо избавиться от желаний, от проекции. Нам нужно избавиться от привязанностей. Нам нужно освободить свой ум. But how can we do this? That's what we have been doing here. Этим мы и занимаемся. That is what. So when we do the practice, the mind becomes clear, calm and relaxed. Когда мы занимаемся практиками, наш ум освобождается, успокаивается. Clear? So by practice means what? We engage the mind in a right direction. Делая практики, мы направляем наш ум на правильный путь. How we do it? First answer. We engage the mind in a right direction. Как мы это делаем? Это первый ответ. Мы направляем наш ум на правильный путь. What is the right direction? That is what we are learning. Какой это правильный путь? Тот, который мы изучаем. Second part, we educate the mind. Второе, это то, что мы обучаем свой ум. If you buy a smartphone, Sergey, for your dog, will he be happy? Если вы, Сергей, купите смартфон для своего собаки, он будет счастлив? No. Нет. He said, give me food. Купил, но до сих Да, собака скажет, дай мне еды. But we understand the difference. Но мы понимаем разницу. Human mind understands the difference. Человеческий ум понимает разницу. You understand that? Понимаете? Animal mind does not understand that you simply give him food and make him do anything. Животный ум поступает так. Просто даете животному еду, и он рад, и все. Он не различает так, как различают это люди. So second part is, we educate the mind. Итак, вторая часть, это то, что мы обучаем свой ум. So when the mind is impure, make it pure. Итак, если ваш ум загрязнен, Think rightly, сделать его чистым, думать правильно, act rightly действовать правильно in day-to-day life. в повседневной жизни. So when you think, speak and act rightly, the third principle comes. You empower the mind now to act rightly, to remain pure. Итак, если вы думаете, говорите и действуете правильно, таким образом вы заставляете свой ум быть правильным, думать правильно, идете по правильному пути. You understood? Engage, educate, empower, and the fourth step is, then comes the real meditation. You evolve the mind. Evolve. Путем обучения ума, усиления его, приходит пятый, четвертый принцип. Мы help me please with this meditation. And this the last one. It was Fourth is evolve. И последний путь ум эволюционирует. One example of evolution: you are not affected by likes and dislikes, pain and pleasure. Один из примеров эволюции. Мы не зависим от наших пристрастий и неприязни. Мы свободны от этого. Your boss says you are crazy, you say thank you. Когда ваш босс говорит, вы сумасшедший, вы говорите, да, спасибо. After all, I'm working under you. After what? I'm working under you.
Я работаю под вами. Да, Same thing. Anyone says anything, you're not affected. Okay. No likes and dislikes. I'm happy with it. Кто бы что ни говорил, вы не реагируете на это. Никаких пристрастий, никаких других непредпочтений, то, чего вы не любите. Then the fifth step comes, enlightenment. Тогда приходит пятая ступень просветления. So it is a journey, step by step. Итак, это путешествие, шаг за шагом. You understood? Понимаете это? Everyone has understood? Все поняли? Everyone is wise now. Yeah, last question. What does it mean rightly? Вот does it You mean? said rightly, what does it mean? Enlightenment? No, Rightly. rightly. You said Rightly. do it What is Right thinking. Правильное мышление. What means right? What means right? I'll just spend 1 minute, and in the next verse we will talk about it. You right? It's a right, very good question. What is right? Очень хороший вопрос. Что такое правильно? В следующем стихе мы это обсудим. I'm angry over you. Is it right? Если я зол на вас, это правильно? I don't think so. Yeah. So this is not right. Да, это неправильно. So what is right in yoga, in Buddhism, in all great masters says, what is right and good is always permanent. И в йоге, и в буддизме все мастера говорят, что такое правильно. It never changes. Это постоянно, оно никогда не меняется. It is everlasting. Оно бесконечно. Can you say happiness is bad? Вы можете сказать о том, что счастье это плохо? No. Нет. But that state of happiness, deeper inside, is always there, permanent, everlasting. Но это ощущение, это состояние счастья, оно всегда внутри, оно постоянно, оно бесконечно. So all masters says that is nityam. Nityam means that is everlasting, that never changes, that remains permanent, is right. И все мастера говорят о том, что счастье, которое внутри, которое постоянное, которое вечное, вот это и есть правильно. So mind has to be educated to follow what is right. Поэтому ум нужно начать следовать тому, что является правильным. If someone becomes angry over you and you also become angry over him, is it right? Если кто-то злится на вас, и вы злитесь на этого человека, это правильно? So master says, withdraw yourself, remain calm. Мастер говорит, успокойтесь, остановитесь. Оставайтесь спокойными. Take the support of calmness, inner calmness. Пусть вас поддерживает внутренний покой. What happens? Что случается? Anger comes. Приходит злость. Why anger comes? Blame and complaint. Почему приходит злость? Из-за обвинений, из-за жалоб. Why blame and complaint? Attachment. Почему жалобы и обвинения? Из-за привязанности. What is this impure mind? Что такое загрязненный ум? Do you want to live with impure mind? Вы хотите жить с загрязненным умом? Do you see that? Did you understand that? Понимаете? Clear? Yeah? Clear? Понимаете? Нет? Understood? Who did not understand? Кто не понял? So second sutra is done, but practice is left. Lie Так, мы down. забрали вторую сутру, осталась практика. Ложитесь. We will follow Shanti meditation, which is a higher mindfulness practice. Мы будем делать практику шанти, которая является наивысшей. Денис, Eyes are closed, закрывайте глаза. you are comfortable, Вы чувствуете себя комфортно.
Look at the neck joint and feel the sensation being comfortable and steadiness. Посмотрите внутрь на шею, почувствуйте ощущение расслабления и неподвижности. Move the mind on the shoulder joints and feel the sensation being comfortable and steadiness. Перенесите свое внимание на плечи и почувствуйте ощущение расслабленности, неподвижности. If you feel unease in any part of the body, you can adjust and align. Если вы чувствуете дискомфорт в любой части своего тела, устройтесь поудобнее. Move the mind on the knee joints, feel the sensation, being comfortable and steadiness. Перенесите свое внимание на колени, чувствуйте ощущение расслабления, комфорта и неподвижности. The entire body is comfortable, sensation you experience and steadiness. Все тело находится в расслабленном, неподвижном, комфортном состоянии. The journey of any meditation is moving the mind within. Путешествие любой медитации – это перенесение внимания внутрь себя. Living within. Жизнь внутри. Awakening within. Просветление внутри. So we have to move the mind within from outside to inside. Так нам нужно перенести наш ум извне себе внутрь. Look at the head and the neck outside. Look at the head and the neck and the space outside the head and the neck. Посмотрите на голову и на шею извне. That is all. It is such a simple practice and it is very powerful. Это очень легкая, простая практика, но она очень действенная, очень сильная. Don't start thinking wrongly, oh, what will happen. Don't even think of any expectation or result. Не думайте о том, что может быть случиться, что нет. Не думайте даже ни о каких ваших надеждах. Look at the right arm and the space outside the right arm. Посмотрите на правую руку и на пространство вокруг правой руки. The mind moves on the left arm in the space outside the left arm. Наш ум переносится на левую руку. Мы ощущаем пространство вокруг левой руки. Move the mind on the chest and the belly and the space outside the chest and the belly. Перенесите свое внимание на грудную клетку, на живот и на пространство, которое находится снаружи них. Move the mind on the right arm, feel the sensation and become aware of the space outside the right arm. Перенесите свое внимание на правую руку и прочувствуйте, осознайте пространство вокруг вашей правой руки. Move the mind on the left leg and the space outside the left leg. Перенесите свое внимание на вашу левую ногу и ощутите, осознайте пространство вокруг вашей левой ноги.
Move the mind on the entire body and the space all around the body. Перенесите все свое внимание на свое тело и прочувствуйте все пространство, которое есть вокруг вашего тела. First step is done. Первый шаг закончили. Now look at the head and the neck again and the space outside. Теперь снова посмотрите на голову и на шею, и на пространство вокруг них. Move the mind from the space to the skin of the head and the neck. Перенесите внимание от пространства до кожи головы. And experience sensation, relaxation and stillness. И ощутите чувство расслабленности и неподвижности. I am teaching you this practice in a common man's language, in a simple language. Гуруджи обучает нас простым языком. So that you can continue doing this practice every day, anytime, anywhere. Таким образом, вы сможете делать эту практику самостоятельно, каждый день, каждую неделю, каждый год. Move the mind on the right arm and the space all around the right arm. Обратите внимание на свою правую руку и на пространство вокруг вашей правой руки. Move the mind from the space to the skin of the right arm. Перенесите свое внимание от пространства вокруг вашей правой руки до кожи вашей правой руки. And experience sensation, relaxation and stillness. И ощутите чувство расслабленности и неподвижности. You see, we are not doing anything. We are simply moving the mind from outside to inside. Итак, вы можете заметить, что мы ничего не делаем. Мы всего лишь переносим наш ум извне внутрь нас. So we can drop the impure mind. Так мы можем избавиться от загрязненного ума. The impure mind does not chase you. You chase the impure mind. Загрязненный ум не гонится за вами, не ищет вас. Это вы ищете загрязненный ум и гоняетесь за ним. Move the mind on the left arm in the space all around the left arm. Перенесите свое внимание на левую руку и на пространство вокруг вашей левой руки. Move the mind from the space to the skin of the left arm. Перенесите внимание от пространства до кожи вашей левой руки. And experience sensation, relaxation and stillness. И ощутите чувство расслабленности и неподвижности. Move the mind on the chest and the belly and the space all around the chest and the belly. Перенесите свое внимание на грудную клетку и на живот, и на пространство вокруг них. Now move the mind from the space to the skin of the chest and the belly. А теперь перенесите внимание от пространства до кожи вашей грудной клетки и живота. And experience sensation, relaxation and stillness. И ощутите чувство расслабленности и неподвижности.
Move the mind on the right leg in the space all around the right leg. Перенесите внимание на правую ногу и на пространство вокруг вашей правой ноги. Move the mind from the space to the skin of the right leg. Сейчас перенесите внимание от пространства до кожи вашей правой ноги. Experience sensation, relaxation and stillness. Ощутите чувство расслабленности и неподвижности. The mind on the left leg in the space all around. Перенесите свое внимание на левую ногу и на пространство вокруг нее. Move the mind from the space to the skin of the left leg. Перенесите внимание от пространства до кожи вашей левой ноги. And experience sensation, relaxation and stillness. И ощутите чувство расслабленности и неподвижности. The entire body and the space all around your body. Ощутите, перенесите внимание на ваше тело и на пространство вокруг вашего тела. Move the mind from the space to the skin of your entire body. А сейчас перенесите внимание от пространства до кожи каждой вашей клеточки для всего. Experience sensation, relaxation and stillness. Ощутите чувство расслабленности и неподвижности. We understood moving the mind within. Теперь мы поняли движение ума внутри нас. In the next step, we will see how the mind lives within. Теперь наш следующий шаг — понять, как ум живет внутри нас. Mind on the head and the neck. Перенесите ум на голову и на шею. Outside the head and the neck there is a sensation, relaxation and stillness. Снаружи голова и шея ощущают чувство расслабленности и неподвижности. Then look inside the head and the neck in the space. А теперь посмотрите внутрь головы и шеи и пространства. If you are looking within the head and the neck and you see the space, you are already living within. Если смотрите внутрь головы и шеи и видите пространство, значит, ум живет внутри вас. Look at the right arm, outside sensation, relaxation and stillness. Посмотрите на правую руку снаружи, чувство расслабленности и неподвижности. Look inside the right arm, in the space, living within. Посмотрите внутрь правой руки и увидьте, как пространство живет внутри вас. Look at the left arm, sensation, relaxation and stillness outside. Посмотрите на левую руку снаружи, ощутите чувство расслабленности и неподвижности. And look inside into the space, means you are living within. Посмотрите внутрь левой руки. Пространство указывает на то, что ум живет внутри вас.
Just understand clearly when there is a snowstorm outside, what you do? You move inside the home and close the door. You're calm. Подумайте о том, что если снаружи происходит снежная буря. Вы заходите домой, закрываетесь, и вы спокойны, вы ощущаете спокойствие. Do you fight with the snowstorm? No. Разве вы боретесь со снеговой бурей? Нет. But you fight with the storm of the mind that is thinking, blame, complaint, impurity. Но вы боретесь со штормом, который устраивает ваш ум, который постоянно жалуется, думает, обвиняет кого-то. Look at the chest and the belly, sensation, relaxation and stillness. Посмотрите на грудную клетку и живот снаружи. Расслабление, неподвижность. Look inside. Посмотрите внутрь. In the space living within. На пространство, которое живет внутри вас. Left leg outside, sensation, relaxation and stillness. Левая нога, чувство расслабленности и неподвижности. Left leg inside, you are aware of the space. The mind is living within. Левая нога внутри, пространство внутри. Вы осознаете пространство внутри. Ум живет внутри вас. Look at the left leg outside, sensation, relaxation and stillness. Посмотрите на левую ногу снаружи, чувство расслабленности. And inside, living within, being aware of the space. И внутрь, ощущение пространства. Ум живет внутри нас. The entire body outside, sensation, relaxation and stillness. Наше тело снаружи. Перенесите внимание на тело снаружи. Ощущайте чувство расслабленности и неподвижности. And inside the body, being aware of the space, living within. Перенесите внимание внутрь своего тела, осознайте пространство внутри, которое живет в вас. You know, we can easily understand when there is a snowstorm, we should move into our house, close the door, and we experience calmness. Мы понимаем, что когда на улице снежная буря, мы должны зайти в дом, закрыть дверь и осознавать, что мы в безопасности. But when we have understood the mind is living within, and the mind brings the impurity and the mind rushes outside. Но когда мы осознаем, что ум загрязнен, It starts moving the body. он начинает двигать наше тело. It falls into sleep. Он засыпает. It starts thinking wrongly. Ум начинает думать неправильно. What should we do? Что нам делать? The fourth step. Четвертый шаг. Look at the breath. The breath goes in, say in your mind, Shanto Ham. Посмотрите, обратите внимание на свое дыхание. When the breath comes out, Shanto Ham. Когда вы выдыхаете, говорите шантахам. We understood we have to educate the mind. Мы поняли, что нам необходимо обучать наш ум. How to educate? Keep the body in the state of sensation, relaxation and stillness. Как нам это делать? Как нам обучать ум? Держите свое тело, ощущайте чувство расслабления и неподвижности. Second education,
keep looking at the breath. Второй шаг обучения. Продолжайте смотреть за дыханием. Third education to the mind, do not change the rate and the rhythm of the breath. Третий шаг обучения ума. Не меняйте, продолжайте наблюдать за ритмом и за глубиной вашего дыхания. In that state now you can empower the mind. В таком состоянии вы можете обучать ваш ум и усиливать его. The mind again brings in the thought. Mind again start thinking. Если ум снова начинает думать, So what should we do? что нам нужно делать? Breath goes in. Say in your mind, Shanto Ham. Когда вы вдыхаете, выдыхаете, And пойте. look deep into the space. Смотрите глубоко в пространство. And the breath comes out again is empower the mind with the Shanto Ham looking into the space. Когда вы выдыхаете, снова думайте о дыхании и о том, как усиливается, обучается ваш ум. Shanto Ham means I'm the peace. Шантухам означает «я мир». Remain there, don't change your mind. Оставайтесь такими же, не меняйте свой ум. The mind wants to go out, just say Shantoham. Если ум хочет меняться, просто говорите «шанту-ам». Shantoham. Шантухам. And do not think. Не думайте. Yes, you can also do it. Вы также можете это делать. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand. Внимание в правую ручку.
Bring your mind on the left hand. Левую ручку. Lift your both the palms and place it on your eyes. Закройте глазки ладонями. Know your experiences. Bring the hands down and sit Откройте up. глазки, почувствуйте, что вы переживаете, опустите ручки и садитесь. How are you? Как дела? How are you, Arman? Шо? Где? Good. Кто из нас? How are you, Masha? So are you really understanding your mind? Вы действительно понимаете свой ум? Huh? I always wanted to give a workshop like this. Гуру же всегда хотел дать похожий семинар. So you understand everything clearly. Для того, чтобы каждый все очень ясно понял. Now it's a real smile. Есть настоящая улыбка. In the house, that's very good. In the second Она выключена. session only. So you see that when you understand clearly, then your practice is also successful. Если вы действительно все хорошо, очень ясно поняли, то тогда ваша практика успешна. You understand that part? When you know the exact address of your friend, you can reach there. Если вы, например, знаете точный адрес своего друга, то вам несложно туда добраться. Yeah? Now you can put it into the GPS and you can reach directly. Можно GPS открыть, туда адрес записать, и он вас приведет. And when the address is not correct, so you put the wrong address into the GPS and you never reach. А если адрес неверный, то GPS не поможет. You understand that? Huh? That is why we are studying this text. Именно с этой целью мы изучаем этот текст. Why we study? Для чего мы изучаем? Знать путь, обучение. Понимать путь. So that we can blame others. You guys are crazy, I'm very good. Наверное, для того, чтобы мы могли обвинять других и жаловаться. Yeah? Правда? Huh? Why? И все-таки для чего же мы учимся? To achieve happiness To inside. achieve happiness, we study this to study ourselves. Мы это изучаем для того, чтобы себя понять. You don't study so that you go home and start blaming. You know, I have attended a great workshop with this beer guy. You guys are crazy, I'm very good. Мы это делаем не для того, чтобы прийти домой и всем похвастаться, что я посетил или посетила такой великолепный семинар, там был такой мужчина с бородой, и я теперь много знаю, а вы все ничего не знаете. And we remember the principle at our home and you see, oh, now I have understood. You are always blaming and complaining. That is why you are not happy. Мы это делаем для того, чтобы вы могли прийти к себе домой и сказать, теперь я понимаю, почему ты несчастный или несчастен своим близким. Наверное, потому что ты жалуешься и обвиняешь. Never do this. Но такого никогда нельзя делать. You will never succeed in meditation. Если вы так будете поступать, то вы никогда не преуспеете в медитации. Am I right? Thank you.
В 6 часов следующее занятие. Есть те, кто хотят здесь аж до 6. То есть есть ручку поднять? Нет. Значит, тогда хутко зникаємо. До 8:30.